Fourth one, relative pronoun ആണ്. Relative pronoun. It is very common in English. Relative pronoun എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Example, the pen which I bought from Chennai. Here it is which is called relative pronoun. പെൻ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അതായത് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാണ്. ദ പെൻ വിച്ച് ഐ ബോട്ട് ഫ്രം ചെന്നൈ. സോ വിച്ച് ഈസ് വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വിച്ച് ഹിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് പെൻ ആൻഡ് അനദർ സെൻറ്റൻസ്. പെന്നും ഈ സബ്ജക്റ്റും നമ്മുടെ മറ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസുമായിട്ട് കണക്ട്. അപ്പോൾ റിലേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. ഓക്കെ, അനദർ വൺ, the place where we stood 20 years back, 20 years ago. Where, the place where we stood 20 years ago. 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലം. അപ്പം വേർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ എ വേർ, വിച്ച്, ഇറ്റ്, ദാറ്റ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്, ദാറ്റൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ, ദാറ്റ്. ദ അംബ്രല്ല ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഫ്രം ദ ഫോറിനർ ഈസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ആ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൂ, ദിസ്, ഹൂസ്, റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. ഹൂസ്, the mother, whose means this woman is the mother, and sorry, this is the mother, and whose, that type of things can be used. റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗണിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗേൾ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗേൾ ഹൂ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗേൾ ഹൂ ഗോട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. സോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ഈ ഹൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗേൾ ഹൂ ഗോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ദ ഡാൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഹൂ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ. ആൻഡ് ദ മാൻ വെൻ ഐ മെറ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. The man whom I met in the street was good. The man whom I met in the street was good. The man who I met in the street in Old English, the man whom I met. In New English, the man who I met in the street was good. Okay, it is the girl whose father was a teacher. It is the girl whose father was a teacher. So it's the girl who got first prize in the dance competition. The man who I met yesterday or I met in the street was good. And it is the girl whose father was a teacher. So whose ഇവയൊക്കെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയാലും ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ ഒരു ഭാഗമായാലും മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്. സോ ഹൂസ്, ദാറ്റ്, ഇവയൊക്കെ തന്നെ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ആണ്.